живописном уроке. So today we have this brief workshop about hand sketching. Ну, как бы целиком мы написать их, может быть, не успеем, но основные законы написания, нарисования рук в живописи мы успеем. So perhaps we will not be able to finish the sketch completely, but we will go through the main aspects about drawing and painting hands. Начинаем мы так же, как обычно. Холст я протерла маслом и удалила лишнее. So as usual, I laid down a layer of oil and I removed the surplus. Краски выдавила те, которые мне понадобятся на этой постановке. На каждую постановку мы выдавливаем краски, которые мы видим в постановке. То есть в этот раз это белила. So I already have prepared on my palette all the paints and the colors that I need for this work. So each type of setup needs a different type of paint. So for this one we have the white, белила, желтая, yellow, два вида охры, сиена, two types of ochre, sienna, английская красная, English red, ализарин, alizarin red, и зеленая, так на всякий случай, но в основном синяя. So I have a green just in case, but the main thing is the blue. Умбра и Марс светлый. And then umbra and light Mars. Вот этого набора красок нам достаточно. This amount of paint will be enough. Начинаем рисовать сиеной. Та краска, которая видится основной в этих руках. We start painting with sienna, which is the main color that we will use in this work. Любой этюд тоже надо закомпоновать, чтобы он смотрелся самостоятельным упражнением. Не вырезанным оттуда, а самостоятельным упражнением. Мы его тоже компонуем. So any type of etude, even if it's just an etude, need a proper composition in order for it not to look a fragment of something, but an accomplished work independent in itself. Основной закон, чтобы не было крупно и очень мелко. So the main principle is for the object we are drawing not to be too big or too small. И постановку я поставила так, чтобы это обычно всегда во всех классических портретах. Одна рука бывает главная, вторая второстепенная. Не бывает двух равнозначных. And сделанности по пятну, по силуэту. This setup, just as any other classical setup, presents one hand which is the main hand, the second is the subordinate hand. You never have, in this case, two equally important hands. Как мы видим, что это главное? Она у нас поставлена более открытой формой, ее видно целиком, а вторая второстепенная немножко более фрагментарная и в более меньшем масштабе. So how do we see that this is the main hand? Is because in its position it's more open, we see it more or less in its full size, whereas the secondary one, of course, is less visible to the viewer, plus is covered up by some object in this case. Теперь начинаю компоновать и постаралась поставить пластично движение рук. Надеюсь, что она выдержит и мы нарисуем. So now I will start with the composition. I try to find a plastic setup, a plastic position for the hand. So let's hope that for the model it will be bearable, and let's start. Легкими линиями пока стараемся наметить композицию средней кистью. Здесь уже большой кистью намечать опасно, потому что может сразу казаться перчаткой. Надо руки компоновать средней кистью. So we start composing with a middle-sized brush and very soft lines. Middle size because the big size might be might create a disturbing effect, a rough effect, in the case of the hands. Но линии должны быть
смысле, компонуем большими формами пока, само пятно. And for now, we compose in big forms. We concentrate on the spots. Так как мы протерли холст маслом, все наши ошибочные линии очень легко стираются. Since we have a layer of oil on the canvas, it will be easy for us to remove, clear up all the mistaken lines that we make. И рисуем мы опять краской, потому что если рисовать углем, я уже говорила, для этого надо время на фиксацию и чтобы высохло хорошо. And I start immediately with the paint because, as I already said in a previous workshop, if I was starting with charcoal, I would also need much more time for it to be fixed and dry. Одежда компонуется фрагментом, главное у нас руки. What concerns the clothing, we can just compose them as fragments. The main object for us is the hand. После того, как мы наметили пятно композиционно, мы начинаем смотреть, чтобы руки были одного размера, кисти, чтобы кисти были одного размера, чтобы это были кисти одного человека, не разного. So after we found more or less the place, the composition format, we start checking the size of both hands so that they were, similar, that it wouldn't look as if those were hands of two different persons. So the size of the actual hand. And now we start dividing them into big planes, main big planes, at the same time by correcting proportions. When I say big forms, I mean the main planes up until the change of plane, right? So that what we call professionally the boxes, because they are like
separate forms, boxes. Где мы будем намечать размер фаланга, пальца. Да-да, не, это тоже по-итальянски фаланги. В смысле, где мы будем размещать наши пальцы? Это вопрос, да? Нет, это продолжаю. Окей. So, линии вот эти вот, по которым идут фаланги. Okay, so in this case, I'm defining the place where I would put in then afterwards the fingers, and as you can see, I'm dividing literally into, areas the painting. Самая главная подготовка под живопись рук – это рисунок. The most important preparation for hand painting is drawing. Уловить все движения, костей, которые составляют большую форму, уже более мелкие. It is about catching all the movements of the main bones that create the bigger form and into smaller and smaller parts. Мы не рисуем много информации, главное не рисовать лишнюю информацию, потому что в руках очень быстро можно запутаться в линиях. Лучше несколько раз посмотреть, измерить, сравнить и нанести одну линию, чем много хаотичных. At the same time, we do not put inside the sketch at this point a lot of information, because a lot of information, meaning a lot of lines and detail, create chaos that might just disturb us from the main task. Если появляются лишние, мы их вытираем сразу. If we have superfluous line, we tend to lose the main thing. Где-то можно сразу, не где-то, а в теневых частях можно сразу выйти немножко на пятно, помочь себе тонально. So for what concerns the shadow parts, you can already at this point help yourself by putting tone, in fact.
основного рисунка мы нанесем фон, потому что он нам поможет выделить сразу пятно руки, над которым мы будем работать. After the completion of the basic skeleton of our work, we can already start basically laying down the background, since seeing the background on the canvas will help us seeing the main spot of the hands. And we do this with a big brush, being careful not to touch the hand drawing. Рисунок обходим тоже. Стараемся показать объем уже фоном. То есть там, где падающая тень, делаем плотнее, темнее, где падает свет на одежду, делаем светлее. Это называется формируем касание руки к фону. So while we paint the background by passing the hand, we create already a sense of volume by checking at what kind of background we have, whether it's hit by light or it's in shadow. If we have cast shadow, we do it darker. If we have light, we do the same background lighter, and accordingly. And this is what we call transition. Стараемся, чтобы фон не был еще к тому же очень скучным, чтобы он был, вот мы видим там в черном пятне есть от освещения желтого более зеленоватые, в юбке более фиолетовые, потому что там синий в светлый горох. Немножко цвет делаем не однообразным по тону и по цвету. Цвет немножко насыщенный, но делаем его разнообразным. And we also try not to have a monotonous background. We have to differentiate the colors, so we look at the actual color we have on the background. For example, where the black sweatshirt is set by light, we have some green, and we add this hue. Then on the skirt instead, we have some violet. Фиолетовая, да? Yes, so we'll include this in our painting in order to avoid monotony, basically.
we give some Обои темнее, чем бумага. ruka. We give already some color also to this paper that she's holding, for the paper not to be a disturbing element that doesn't let us understand the main object of our painting. And by the way, the hand will be darker than this paper, this booklet. Теперь приступаем к руке. Начинаем с двух основных отношений света и тени в руках. Now we can start actually painting the hands. We begin from getting the two main tonal relation, shadow and light. То есть все время надо смотреть цельно, не на каждый кусочек цвета переходы, а вначале на общую цветовую гамму, на цельные отношения. And at the beginning, we have really to look at the object in its unity. So we shouldn't focus our attention on different little pieces of light transiting from one part to the other. We need to comprehend the color spectrum as a whole. Так как у нас источник света теплый, тени будут немножко более холодные. Насколько это возможно при электричестве. Since we have a source of light which is basically warm, the shadows will be a little bit colder than usual, as long as it's possible with an electric lighting. Тени у нас расположены по боковым плоскостям нашей коробочки и ладони, в смысле верхней части кисти и на фалангах. Все время это как коробочки. И бок. So the shadows here in this case are always placed on the side planes of our so-called boxes. So phalanges, the hand itself. Не забываем, что в тени еще есть рефлекс от синей юбки. And we shouldn't forget that in a shadow, in the case of the hand, we still have a reflection, a blue reflection from the skirt. Этому рефлексы мы будем передавать на границе света и тени. Они будут более голубовато-зеленые.
And this reflection will be rendered on the shadow line, so on the border between light and shadow, with a bluish tint. Вообще руки, самое главное в руках — это писать их касания. Внутри информация более цельная, в маленькой градации тона, перехода одного тона в другой. В основном пишется в руках это касание. So actually painting the hand, meaning putting the most of information on the transition or on touches. So transition between one and the other. Instead, inside the hand itself, the color spectrum is less important, less contrasting, less. We put less attention to it as viewers. O adesso, tanto lui fa il montaggio, che la maggior parte dell'informazione, quando dipingiamo le mani, rimane sulle transizioni, quindi esatto, o da luce a ombra, e internamente la gamma del colore sì, cioè è differenziata, però è meno importante rispetto a quello. Now we're basically laying down the color spectrum that we're going to use on the hand. Цвет располагается так, что в области света он будет такой более желто-зеленоватый, потому что вот в этой части много расположено вены просвечивают, и здесь такой более голубовато-желтоватый будет цвет. Голубовато-желтоватый. So on the area where the light hits, we have a type of so the color of the hand will tend to yellow and green or yellow and bluish because the veins irradiate this part quite visibly. На
on the knuckles is more pinkish, И кончику пальцев. as Розовые, оранжевые well, обычно бывают, потому что пальцы, они как уши, ну, светятся. как уши, Таким. да, Ну, вот окей. уши светятся, оранжево-розовый бывает, и пальцы И тоже. пальцы. Пальцем всегда And just like the цвет knuckles, насыщеннее, ярче. just like the knuckles on the top of the fingers, we have also this kind of pinkish orange color. The top of the fingers function a little bit like the ears. They usually shine in this quite dense orange pink color. Причем косточки, которые переходят от пестей к фалангам, эти косточки более яркие, чем которые на фалангах. Потому что они более выпуклые и более крупные по размеру. Больше объема. So since the first, let's say, line of knuckles, so dividing the proper hand from the phalanges, are bigger, they will also be brighter in terms of colors with respect to the second type of knuckles. Do you call this ones knuckles as well, or just this? Or the first line of finger bones and the second smaller, right? Okay. Come? Because it's further. Further. And this one is more closer, so it's Uh-huh. Okay, that will work in Italian for sure. между узлами, то есть сами фаланги, световую часть их делаем светлее. Сейчас я это делаю пока так обобщенно. So the first half of the finger between the two knuckles usually appear to us lighter. So at this point I'm doing that a little bit conventionally.
такая, ну, объемная форма, она становится более темной. Ну, пишем ее более темной. So the little volume that we have immediately before the nails, it's generally darker. Самые выпуклые косточки, у них в центре самый яркий свет, а по бокам немножко, как бы эта форма становится, отворачивается от света, поэтому чуть-чуть темнее. То есть они самые объемные у нас. The biggest knuckles will have a differentiation in tone among themselves. The one in the middle, because it's on the top of a kind of circular form, will be lighter than the other on the sides. Under this finger, we see a shadow that, if represented, will help us enhancing the volume. Важно закончить пальцы, не оставлять их в бесформенном состоянии. Они должны быть, форма должна быть закончена. It's very important to complete the fingers. They cannot be left formless. На кончиках они такие под ногтями,
So meaning paying attention basically and completing till the very end, the very last tip. So being attentive also to the change of tones on them. Beneath the finger, the nail, under the nail, we will have also some orange in the type of color. Ногти надо сделать чуть-чуть холоднее по цвету, но потом сразу их не делать белыми. Они такого природного цвета обычно, такой немножко холодный, через голубой. Через голубой. Ну, как бы розовый, ближе к голубому. Mm-hmm. So the color of the nails themselves is a little bit colder, but we shouldn't take it as a white. It should be a natural color that goes through the pink and tends toward blue. И лучше их не прорисовывать, вот как квадратик, а одним движением кисти делать. And it's also better if you don't draw them as little, squares, but just complete them with one movement of your brush. Это уже как бы переход, немножко переход к детали. На одном ногте я начну это, потом вернусь в большой форме. Немножко покажу, как обрабатывается конец пальца. This is already a work on details, so I will show right now on one finger how you elaborate this type of detail. Как бы делаем немножко темненьким сверху и сбоку, с теневой части, как бы сверху и сбоку ногтя. Только бок тот, который видно, хорошо. Который со стороны тени. So we apply some darker color, a very thin darker line on the top of the nail and on the side of the nail that is already in shadow. Затем после этой тени идет как бы подушечка самого пальца. Идет ноготь, потом тень, и потом немножко идет маленький свет. After this darker line on the side, we have a little bit of light that enhance the sense of volume once again, of the so-called little pillow that we have here on the finger. Темные удары пальцем не обводим темным, каждый, чтобы это было чтобы не терялась большая форма и каждый палец не казался как расческой, грабли. Мы смотрим, где у нас самые темные вообще есть в пальцах, в разделении, где самые темные, собственные тени. So we don't contour all the fingers singularly with a darker line. Otherwise, they might seem artificial, kind of not natural. We always, as I said, have to keep in mind the unity of the form. So what we do is that we spot the darkest, let's say, part in this case, and we add shadow. И следующим пальцем да. И третьим. То есть в центре. Вот у нас тени, да, в центре, самые основные. Мы над ними работаем. Стараемся найти их силуэт и цвет. In this case, the darkest or most important shadows are the one
let's say, of the last two fingers. So between the small finger and the one next, and the one next to this one. Пауза. Мы вообще не заметили. Вдохните нетронутые места и будем уточнять цвет. Продолжаем уточнять цвет по форме. So we continue to correct and making the light part more precise in terms of form. Сейчас уже, когда уточняем цвет, когда закроем последние белые, стараемся цвет набрать, в смысле цвет положить уже немножко больше по форме. So now that we are basically making the light parts more precise and covering up the white piece of canvas that were left, we try to work at this point already by following the form with our brush strokes. So this nail was too bright, too brightly white, so we try to calm down this color and we leave only a little edge, a little white edge on the lower side. Одновременно с уточнением цвета смягчаем первоначальные жесткие касания.
ну, уже разбираем, где нам надо оставить жесткое, где надо, наоборот, смягчить. Proceeding in this way, so proceeding in this work in the light, we at the same time already understand where the transition need to be sharp and where soft. And since we had quite many sharp transition, we basically start to soften those that need to be. А вы имеете в виду касание только касательно этой руки или вообще делать? Конечно, везде, во всех моментах. Но она спрашивает, это не так, что здесь они мягкие, а здесь не мягкие, это везде? Нет, надо. везде. Мы просто здесь еще не коснулись этого. Здесь она слишком вырезанная, мы сейчас пойдем по самому. No, so now I'm working on this hand, so I'm concentrating on it, but the sharp and soft transition are all over in both hands, depending on the place. In this part we have a reflection because of the white drapery. So this bone here of the hand that is visible also need to be taken into account. So we need to bypass it with the shadow in order to enhance its volume and make it more active, since this is the main hand. I'm trying
we add some green in the mid-tone of the transition. Вся наша работа внутри, чем осложняется. Мы помним, что нельзя все цвета, которые мы видим, писать отдельно, и чтобы они разрушали цельность. So what's the difficulty in Мы terms? их добавляем, но все равно следим за тем, чтобы цельность внутри не пропала. What's the difficulty in painting already what's inside? The difficulty is that, as you can see here, we have different colors, and we still need to keep the unity of this form. So we try do this, so we still represent this colors since we see it, but we at the same time do not allow this separate colors to destroy the unity of the hand. That's for working with this is a careful work. Meaning, for example, that we need to show a volume, but we have to be careful not to make the darker part too dark. Конечно, быстро в этюде Alla Prima труднее, в смысле, сделать подробный объем. Но зато здесь можно оставить более свежее цветовое решение. Obviously, this work here is alla prima, so it's more difficult to elaborate, till the end this concept of unity and variety of colors. But on the other hand, alla prima allow us to leave fresher color resonances. Заметили самые светлые акценты, я их держу до последнего. As you might, Попасть в цвет уже почти в конце. as you might have already noticed, Самые высокие точки. the lighter parts of these two hands are still there, not properly worked. I leave them to the end, since those are the tops, the main tops of the main forms.
Now I'm trying to strengthen the tone of the shadow on the main hand. Надо это сделать так, чтобы это было естественной тенью, а не пятном краски. But I need to achieve this to make this shadow look as if it was a natural shadow and not just a spot of paint. То есть стараться соединить рядом стоящими оттенками. Basically, this is a work of touch, of connection of that spot with the surrounding ones. Что делаем? Синим. Заканчиваем. Мизинчик делаем более объемным. I'm completing now the small finger, making it more volumetric by adding the blue from the background. Уже больше в тон пальцы, которые на фаланге, которые уходят ниже, больше в тень. And we Немножко больше движение костей подчеркнуть. and I deepen a little bit more into shadow those two phalanges that go farther away, farther down from the source of light. All this touches enhance also the feel of movement of the bones. Еще 20 минут. Уже, да.
Нет. Верхнюю часть руки чуть-чуть уплотняем и немножко в цвете ярче. I'm making the I'm making the lower part of the arm together with the wrist a little bit denser, more compact, and brighter in tone. Когда мы прописываем, у нас уже сначала мы начинали работу более жидко, то сейчас мы уже набираем краску в полную силу. Особенно на светло мы уже лепим форму, набирая краску не жидко, а более подспорно. About density now, if when we begin we start using the paint very liquidly, at this point we already use dense layers of paint, and we actually mold and model the form also with the help of this material part of the work. Работаем над одной рукой, вторую немножко подтягиваем к ней, не оставляем уж ее совсем такой слишком этюдной. Чуть-чуть ее подтягиваем. If we notice we're concentrating too much and elaborating quite well one hand, we try to catch up with the other. We should not leave too much of a difference in terms of elaborations between the two hands.
Now I will try to connect softly the two planes of the upper part of the hand and look better into the accents of the knuckles. Usually there is this kind of principle that if on a bone you have some pink, then beneath it you have some green, some olive color. Tipo se sull'osso hai un po' di rosa, poi subito sotto intorno hai un colore olivastro in genere. Когда пишете, очень важно, я, например, не сказала, привыкнуть к одинаковому расположению красок, чтобы было почти закрытыми глазами легко смешать цвет. So I didn't say it at the beginning, but it's actually important that when you learn how to paint, it's very useful to have on your palette, to place on your palette the paints always in the same order each time. So you basically at certain points start painting almost not looking at the palette because you know the position of the paints. Наверх, потому что просвечивают желтый, и они дают теплохолодность красивую. At the very end, in this area, we basically draw thin lines that are blue tint and represent basically the transparency of the veins. They also render a nice, warm and cool game on the hand. But still, it's important not to go too much with this blue. Although, you know, at any time you can check, analyze what you need to correct, and you can correct it. So at almost any stage of your work, you know, kind of work, you have these possibilities. A second important thing is to understand what you can generalize and what you can leave as it is. So this ability of make selection while you paint, of course, is acquired with time, and perhaps for a beginner is still more important to keep the unity rather than try and add information that might disrupt this unity.
but just for you to know what will be your goal once you acquire confidence in this work. Наши холодные ногти в конце можно чуть-чуть розовее, посадить пятнышки более живого цвета. On the cold nails, is possible to add a little point of pinkish red to make them more alive. В конце, кроме обобщения, еще бывает такое, что накапливается усталая краска. Ну, в данном случае в Alla Prima такого не бывает, но когда пишешь часто, долго руки или голову, то накапливается некоторая усталость в работе. Mm-hmm. So this is not a problem of an Alla Prima work, but generally when you lead your painting too long, sometimes you can perceive an effect of tiresome in the paint, in the color. Tiresome, stanchezza, fatigue. Тогда надо обязательно посмотреть, где ты можешь обновить, в каких местах сделать более чистый цвет, чтобы все вокруг перестало быть одинаково, немножко где-то. And so in these cases, you need to rest and kind of with a new eye check in which parts of your work you really need to use more life in terms of colors. В таком этюде Alla Prima важно понять и цель таких этюдов быстро. Как можно больше увидеть цвета, изучить цвет. Whereas one of the main tasks, goals of this kind of quick Alla Prima studies is to analyze and study the color. So try to see as much color as possible.
оттенки, которые мы видим, чтобы они были в нужном нам тоне. Also, Выскакивали внутри пятна, чтобы они сидели в тоне. also check all the time that in the spot of light or shadow, all your different tints were in the same tone. If there is some dissonance, you have to count this dissonance down. Такой у нас получился сегодня этюд. Okay, that's our etude. Okay, of course it's possible to continue such a work, but we would need to wait until it dries. Thank you.